راغدا دیے سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے زہرا کے ناز پالے پھولوں پسونے والے زہرا کے ناز پالے پھولوں پسونے والے کربل کی خاک میں وہ ہیرے ملا دیے وہ ہیرے ملا دیے سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے بخشش ہے اس کی لازم سید کے غم میں آزر بخشش ہے اس کی لازم سید کے غم میں آزر دو چار آنسو جس نے رو کے بہا دیے سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے حاجی صفدر صاحب آپ اپنی عقیدت و محبت پیش کرنا ہے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سلام علیہ یا حبیب اللہ مرنے کی طرف دیکھ سبحان اللہ نہ جینے کی طرف دیکھ جب چوٹ لگے دل پہ تو مدینے کی طرف دیکھ کیا بات مدینے دی کیا بات مدینے دی سارا جگ کھاندا اے خیرات مدینے دی پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے اور نسبت تیری قرآن ہے اے نعت کے قرآن تو نسبت تیری قرآن ہے اے نعت کے قرآن تو چڑھ کے نیزے پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے چڑھ کے نیزے پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے تیروں کی برسات
میں چھوڑی نہ سید نے نماز تیروں کی برسات میں چھوڑی نہ سید نے نماز زیر خنجر آپ کا پڑھانا دوگانا یاد ہے زیر خنجر آپ کا پڑھانا دوگانا یاد ہے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گو اد میں حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے سجدے میں آقا گئے اور پوست پر آئے حسین سجدے میں آقا گئے اور پوست پہ آئے حسین مصطفیٰ کا سجدے سے سر اٹھانا یاد ہے مصطفیٰ کا سجدے سے سر نہ اٹھانا یاد ہے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے جولیاں برتے گئے جس نے وفا کی آل سے جولیاں برتے گئے جس نے وفا کی آل سے فاطمہ مولا علی تیرا گھرانہ یاد ہے فاطمہ مولا علی تیرا گھرانہ یاد ہے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے سبحان اللہ یہ تھے ہمارے شیخ سندر صاحب اس کے بعد ہمارے مسجد خطیب و امام حضرت علامہ مولانا رسول الولی صاحب کی صاحبزادی ان کو میں عرض کروں گا کہ وہ آئے تشریف فرمائیں اور اپنی عقیدت و محبت پیش فرمائیں صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم عليك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم
الفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما عبد على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم مولاي صل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فاق النبيين في خلق وفي خلق فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم ندانه في علم ولا كرم مولاي صل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے رسالت کو
کل خدا کے یہاں تمہارے لیے حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک زمین و فلک سما کے وسمک میں سکا نشان تمہارے لیے زمین و فلک سما کو سمک میں سکا نشان تمہارے لیے کلیم و نجی مسیح و صفی خالی مکین و مکان تمہارے لیے. اور بلا کسی تاخیر یاد امام حسین علی مقام امام شہید شہدا کی داستان کربلا اور ان کی فضیلت کی موضوع پر ہماری مسجد رضا کے خطیب و امام حضرت علامہ مولانا الحاج عبد الرسول النوری صاحب کی خدمت میں گزار کروں گا کہ ہم سب کی قلوب کو منور مدلہ فرمائے، ہم سب کے ایمان کو تازہ عطا فرمائے اور حضرت کے استقبال تہ دل سے محبت و عقیدت کے ساتھ پیش فرمائے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسول، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، بزم شہید الشہداء، نعرہ تکبیر، حضرت امام مسجد رضا لہذا عوام اہل سنت. الحمد لله العظيم الصلاة والسلام على النبي الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى قال النبي صلى الله عليه وسلم حسين مني وأنا من الحسين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المسلمين. چند اشعار ہیں یہ آپ سمجھ آئے کہ میرے ساتھ مل کے پڑھیں غور سے سنیے. وائے شوق سے مقتل میں امتحان کے لیے. مقتل سے مراد جہاں قتل کیا جائے، جہاں کسی کو شہید کی اس جگہ کو مقتل کہا ہے. مقتل یعنی خود چل کر جو آئیں قتل کرانے کے لیے، امتحان کے لیے خود جا رہے ہیں حضرت امام حسین شہید ہونے کے لیے. تو اس کی طرف کہا کہ امتحان تھا، یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی، اور اس آزمائش کے لیے ان کو بلا وہ شوق سے خود چل کے آئے وہاں پہ. دنیا کوئی ہے مائی کا لال جس کو پتا ہو کہ مجھے فلاں جگہ پہ شہید کیا جائے گا، قتل کیا جائے گا، اور خود چل کے وہاں جائے، اکیلا نہیں، قربا گھر بار بیوی بچے سب کو ساتھ لے کر جائے کہ جس چیز کی قربانی اللہ کو قبول ہو اسے اللہ اپنی راہ میں قربان کر لے. یہ صرف اور صرف حضرت امام حسین کی ہی کی شان تھی. اسی کی طرف یہ شاعر نہ جی چرائیں گے ہم، ہاں
وہ آئیں شوق سے مقتل میں امتحان کے لیے. اسی کا اگلا جو دوسرا شعر فرماتا نہ جی چرائیں گے ہم اس جان ناتواں کے لیے. جی نہیں چھڑائیں گے اس جان کو بچانے کے لیے. ہم جان چھڑائیں گے نہیں, جی نہیں چھڑائیں گے. ہم تو شوق سے جانے والے بندے ہیں, ہم وہاں شوق سے جائیں گے جان چھڑا کرنے کے لیے, جان چھڑانے والے نہیں ہیں. چنے ہیں پھول عناد دل نے آشیاں کے لیے, صلائے عام ہے آہ شرف شان کے لیے. کہا کہ جب عنادی دل جو پھول چننے والوں سے پھول چنے ہیں آشیاں کے لیے, خوبصورت باغیچہ بنانے کے لیے خاص خاص پھولوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے. وہ پھولوں کو اکٹھا کر کے گلدستہ بنایا جاتا ہے, ایک بوکے بنایا جاتا ہے فلاورز کا. تو اس بوکے کے لیے بڑے خاص اور اسپیشل پھول چنے جاتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ جو ہے چننے والے نے بڑے ہی خوبصورت پھول چنے ہیں اس گلدستے کو سجانے کے لیے. ان پھولوں سے بڑھ کر پھول کوئی نہیں. اور پھر سزائے عام ہے آج شرف شان کے لیے, کہ آج جس نے شرف یعنی جس نے شرارت کرنی, جو فساد پھیلانا ہے وہ فساد پھیلا لے, جتنا پھیلا اس کے لیے کھلے عام ہے. جس پھول کو چاہے وہ چن لے, جس پھول کو چاہے اپنے باغ میں سجا لے. اللہ کی طرف بھی اشارہ کہا کہ اس کی جو قبول ہے وہ قبول کر لے. اور شر فشا کہا کہ جو شر پھیلانا چاہتے ہیں, فساد پھیلانا چاہتے ہیں, جس کا خون ان کو چاہیے, جس کے خون کے پیاسے ہیں وہ موجود ہیں, ان کا لے لیں. شاید کتنے خوبصورت انداز میں کافی اشعار ہیں, کیونکہ وقت مختصر ہے تو ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ اے محبوب آپ فرما دیجیے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ بالقربى. کہ اے محبوب آپ ارشاد فرما دیجیے کہ ہیں میں نے تم سے جو تمہیں دین کی تبلیغ دی ہے, دین کی سمجھ عطا کی, تمہیں مسلمان بنایا, تمہیں جہنم سے آزادی دلائی, تمہیں حق کا رستہ دکھایا, سچ کا رستہ دکھایا, مجھے اس رستے کے لیے, اس کام کے لیے, اس تبلیغ کے لیے, یہ اللہ کا پیغام جو تم تک پہنچایا ہے, جو تاریکیوں سے تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے کر آیا ہوں, اس کے لیے کوئی اجرت نہیں چاہیے. I do not seek any favor from you, I do not seek any wage from you for the duty I have done for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala in Islam, the message of Allah subhanahu wa ta'ala I have given to you, the duties I have fulfilled of Allah subhanahu wa ta'ala. I have brought you from the darkness toward the light of Islam. In return, I do not require anything from you. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا. I do not require any ujrat for you. I do not require any wage. I do not want anything from you. إِلَّا الْمَوَدَّةَ بِالْقُرْبَى. Apart from that you love those who are closer to me, who are close to me, who are my close companions, who are my family members, who are my Sahaba Karam Ridwanullahi Ta'ala Alayhim Ajma'in. جو میرے قریبی ہیں, میرے اقربا ہیں, میرے دوست ہیں, میرے ساتھی ہیں, ان سے محبت کرو, اس کے علاوہ تم سے کچھ نہیں چاہیے. When you talk about aqraba, the close people, first of all, the very close to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is the Azwaj Mutahharat, the family of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the wives of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. When we talk about Ahle Bayti, it does not exclude the wives of any person. Even when we talk about our household, we do include the wife. Wife comes, then the children come. If we do not include the wife, the children do not come in the Ahle Bayt then. بیوی ہے تو بچے ہیں, بیوی نہیں آئے گی تو بچے کہاں سے آئیں گے؟ تو اہل بیت میں سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں, اہل بیت میں سب سے پہلے جو افراد شامل ہوتے ہیں وہ ازواج مطہرات ہیں. In the Ahle Bayti of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the first of all, the person who will come in that category, these are the Azwaj Mutahharat of Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the mothers of the believers. And then the children of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, all four daughters of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Hazrat Kulthum, Hazrat Ruqayya, Hazrat Zainab, and Hazrat Sayyida Fatima Zahra Salamullah Alaiha wa Ridwanullahi Ta'ala Alayhim Ajma'in. And then the children of Sayyida Fatima Zahra Salamullah Alaiha wa Radiyallahu Ta'ala Anha. And then Aqraba, the companion, the close companion of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, the relatives of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, amongst them Sayyidina Abu Bakr Siddiq Radiyallahu Ta'ala Anhu, Sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Usman ibn Huwayn radiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Ali al-Murtaza Sher Khuda karramallahu wajhul kareem radiyallahu ta'ala ajma'in. All of those companions and the rest of the companions who are very close to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam are part of this ayat al-muqaddasa. ये मुवद्दत जो है अक़रबा की मोहब्बत, ये कोई आम आदमी नहीं कह रहा, not an ordinary person announcing that. Allah subhanahu wa ta'ala himself announced that, oh my beloved Muhammad sallallahu alaihi wasallam, you tell these people, you tell these companions, you tell your ummah. So be warned in that matter, that today if they call themselves that they are the believer of Allah subhanahu wa ta'ala, the believer in Islam, they hold on to the rope of Allah subhanahu wa ta'ala, they hold on to this Islam, that Islam has come through you and through these very companions of yours. When the generations after generations, when the years after year, when the ummah will come, they will say something against those, they will go against some of your companions. Some people, there are some groups who will go against your wives. So make sure you tell them today, whatever you have in Islam, I do not seek anything from you. I do not want anything from you. The only thing I require from you, that today you call yourself believer, the only one thing you have to do in return for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, that you love aqraba of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah, ये ऐलान अल्लाह फरमा रहा है बज़ुबान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ऐ महबूब इनको फरमा दो कि जो तो आपके अकरबा हैं, जो साथी, जो करीबी हैं, उनसे मोहब्बत करें, मेरे लिए यही सबसे बढ़कर है। दीन की उजरत मुझे कुछ नहीं चाहिए कि मैंने इनको दीन का पैगाम पहुंचाया, अल्लाह का कलाम इन तक पहुंचा दिया, आज अपने आप को मुसलमान कहते हैं, मैंने जहन्नम से निकाल के जहन्नम की रास्ते पे इनको गामजन कर दिया है, इसके लिए भी कोई उजरत नहीं चाहिए। ये कोई छोटी बात तो नहीं है। This is not an ordinary thing. Ask those people who drown still in sin day and night, those people who went away from Islam, those people who do not follow Islam, those people who do not in the fold of Islam, ask them when they come towards Islam. Ask reverts how hard it is to practice Islam while being in the same family. We have the blessing of Allah subhanahu wa ta'ala. We are born in a household where the name of Allah subhanahu wa ta'ala is being recited every single day. We are born in the houses where there is already Islam spread, every child knows about Islam. All the family members practice Islam. We are born in those families. That's why maybe we do not care about Islam as much as a person who's a non-believer. He finds out the reality of Islam, he embraces Islam, he comes to Islam. It is very difficult for him to stay in a family where there is surrounding, is drowned in a kufr and shirk, and he had to read his salah on time. Imagine the sacrifice and the pain, the problem he is going through. When we realize, in fact, when we realize who are born in Muslim families, when we realize the importance of Islam, then we may be able to understand this ayat al-Muqaddasa. That Allah subhanahu wa ta'ala does not just say this is a blessing of Allah subhanahu wa ta'ala today if we call ourselves Muslim. If this is not the blessing, then whatever we have is nothing, that is not a blessing then. अगर इस्लाम नहीं है तो फिर ये अल्लाह की नेमत नहीं है हमारे पास जो कुछ भी है. Nothing is a नेमत then. अगर हमारे पास इस्लाम है तो इससे बढ़कर कोई नेमत भी नहीं है. और बाकी दुनिया की दौलतें, माल, रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, आज इसके कल किसी और के, ये किसी के साथ ही नहीं होते. जो रिश्तेदार हैं यही तो छोड़ के आते हैं कब्रिस्तान में.
The closer family member, your relative, your friend, they're the one who take you the moment you die, the moment you're useless for them. These are the people take you straight toward the grave. They bury you. And then after some time they will forget about you. The Rishdari, Taluqat, this is nothing. What is important? It is Islam. Islam ka jo ta'alluq hai, the connection of Islam, the brotherhood in Islam, that is very strong. That should be strong always. تو حضور پاک نے کہا کہ اے میرے بندو، اے میری امتیو، اللہ کا حکم ہے کہ میں نے تم سے کچھ نہیں مانگنا. I do not want anything from you. صرف محبت چاہتا ہوں، میرے صحابہ کرام سے محبت کرو، میرے اہل بیت سے محبت کرو، میری ازواج سے محبت کرو، ان کا ادب کرو، احترام کرو، بس یہی میری اجرت ہے. And not just only this, when you love them, when you get close to them, Allah subhanahu wa ta'ala will reward you even more. جب ان سے محبت کرو گے تو اللہ پھر تم سے اور محبت فرمائے گا، تمہیں اور اس کا اجر عطا فرمائے گا. اہل بیت کی جو مثال ہے، حضور پاک نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال ایسی ہے جیسے میرے اہل بیت اور میرے صحابہ کرام، ان دونوں کی مثال ایسی ہے جیسے سفینہ نوح علیہ السلام کی کشتی، جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی. The ark of Noah علیہ السلام. Hazur alayhi salam given the example of Ahle Bayt, the household, the children of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. They said their example is like an ark of Noah alayhi salam. Whoever on board it and embarked the boat of Noah alayhi salam, they reached the success. They were successful. They stayed. Allah subhanahu wa ta'ala saved them. Those people are saved. And the ark of Noah alayhi salam taken the guidance from the stars in the sky. And Hazur Islam said, Ashabi kan najum, my Sahaba Karam are exactly like the stars in the sky. And when you board the boat of Noah alayhi salam, you see guidance from the stars. Sahaba Karam is like a star, and the Ahle Bayt is the ark of Noah alayhi salam. Noah alayhi salam کی کشتی ہے. Sahaba Karam کے جب تم اہل بیت کے دامن سے اپنا دامن جوڑ لو گے تو پھر جو صحیح تمہیں رہنمائی حاصل ہوگی وہ صحابہ کرام کی پھر پیروی کرنے سے ساتھ اہل بیت کا ہو اور پھر دامن جن کا تھامنا ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی، یعنی رہنمائی جن سے لینی. پھر کیسے پتا؟ اب سمجھ میں بات نہیں آتی، بندہ سوچتا ہے when we think about this, how is this going to make any sense? Just imagine, you know the Sahaba, you know the Ahle Bayt, you love them. But how do you exactly know to love Ahle Bayt? First, you need to realize and understand who actually are Ahle Bayt. And then you need to know the shan of Ahle Bayt, the maqam of Ahle Bayt. Who is going to tell you the maqam and the shan of Ahle Bayt? کہاں سے پتہ چلنا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام. اور حضور کی احادیث مقدسہ کو اکٹھا کنہوں نے کیا؟ صحابہ کرام نے. So when we go to the court of Sahaba Karam, they tell us who Ahle Bayt are. Today even we find out about the shan of Ahle Bayt, it is through the Sahaba Karam Ridwanullahi Ta'ala alayhim ajma'in. صحابہ کرام کے بغیر تو ہمیں ان کی شان ہی نہیں پتہ چلنی تھی، ان کا مقام ہی نہیں سمجھ آنا تھا. مثال کے طور پہ صحابہ، یہ حدیث مبارکہ جس کو جو میں نے تلاوت کی، اس میں صحابہ کرام ہی اس کے راوی ہیں. وہی فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین فمن احب حسینا فقد احبنی فمن احبنی احب اللہ تعالی. جس نے مجھ سے محبت کی پھر اللہ نے اس سے محبت کی. اور یہ آیت، یہ حدیث مبارکہ کافی تواتر سے مسلسل آئی ہیں اور یہ مختلف الفاظ میں آئی ہیں. کہیں حضور پاک دعا فرماتے اللہم احب حسین، یہ ایک روایت میں اللہم احبہما کہ میں حسین سے محبت فرماتا ہوں باری تعالی. احبہما فاحبہما کہ اے باری تعالی فاحبہو کہ اے باری تو بھی اس سے محبت کر. من احب من یحبہ، اور نہ صرف اس سے محبت کر جو حسین پر، بلکہ اس سے بھی محبت کر جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے. اللہ حضور پاک دعا فرما. اور یہ اس آیت کے اس حدیث مقدسہ کے راوی بھی صحابی ہیں. The Sahaba Karam, if they have the hatred toward the Ahle Bayt, Ridwanullahi Ta'ala alayhim ajma'in, they would not even tell us these hadiths mubarakah.
صحابہ کرام کے دل میں محبت تھی تو یہ حدیثیں سنبھال کے رکھی. کہیں حضور پاک کی یہ حدیث سنبھال کے رکھی الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. اگر صحابہ کرام کے دل میں بغض ہوتا وہ یہ کیوں کہتے کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے؟ ان حدیثوں کے راوی صحابہ کرام ہیں. یہ انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ حضور پاک حضرت حسن اور حسین سے محبت کتنی فرماتے تھے. وہ یہ وہی ہے جو بتاتے ہیں کہ صحابہ کرام نے ہی تو بتایا کہ حضرت علی مرتضیٰ کے چہرے کو دیکھتے رہنا بھی عبادت ہے. النظر الى وجه علی عبادت، ایک نظر علی کے چہرے میں پڑ جائے تو بھی عبادت ہے. Who is the ravi of this hadith of Bakr? None other than Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala. He says, "Oh Ali, I heard you Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Looking at the face of Ali is ibadah." یہ معاملہ کہاں کا ہے؟ آپ بازار میں جا رہے ہیں. Hazrat Ali Murtaza Shaykh Khuda walking in the market, and on the other side, opposite side, Abu Bakr Siddiq is coming. And Abu Bakr Siddiq look at the face of Ali Murtaza and does not even blink. Carry on walking towards Ali Murtaza and kept on staring at the face of Hazrat Ali Murtaza Shaykh Khuda. کرم اللہ وجہ کریم. حضرت علی کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دیکھتے چلے جا رہے ہیں, کہیں اور نظر نہیں جاتی, نہ ہی آنکھ جھپک رہے ہیں. حضرت علی مرتضیٰ قریب آئے اور پوچھا, اے ابو بکر کیا دیکھ رہے ہو؟ What are you looking at my face? He says, Oh Ali, do you not know? I have just heard this hadith of Baraka from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam that looking at the face of Ali Murtaza Shaykh Khuda is also an act of worship. اس کے چہرے کو دیکھنا بھی بات حدیث. اہل بیت صحابہ کرام کی محبت دیکھیں ان کے ساتھ کیسی ہے. اگر بغض ہی ہوتا یہاں تو کیا یہ راوی بنتے پھر ان حدیثوں کے؟ اور یہ جو حدیث کہا جا آیت تطہیر جو نازل ہوئی اور پھر کہا کہ اے باری تعالیٰ, حضور پاک نے دعا فرمائی جن کے لیے, اس کے راوی کوئی اور نہیں ہے سوائے سیدہ عتیقہ طیبہ طاہرہ صدیقہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ. وہی اس حدیث کے راوی ہیں. باقی جتنی حدیث روایت کری ان میں کہیں نہ کہیں منقطع ہے معاملہ, لیکن جو راوی جس حدیث کی یہ راویہ ہیں وہ حدیث بالکل مضبوط ہے. اور وہی روایت فرماتی کہ میں نے حضور پاک کو دیکھا. I saw when this ayat tathir revealed to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hazur alayhi salatu wasalam sat. Hazrat Ali Murtaza Shaykh Khuda came. Hazur alayhi salatu wasalam took Hazrat Ali Murtaza in the blanket. And then Sayyidah Fatima came. Hazrat alayhi salatu wasalam took Hazrat Sayyidah Fatima in the blanket. And then Hasnain Karimain, both of them, Hazrat Imam Hassan and Hazrat Imam Hussain radiyallahu ta'ala anhuma, both came. Hazrat alayhi salatu wasalam picked them up and put them in the lap. And then the wrap around that chadar, the blanket, blessed blanket around them. And then made dua from Allah subhanahu wa ta'ala, O Bari ta'ala, these are my Ahle Bayt, purify them properly. Because this dua Huzur Isa made, اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب اہل بیت جو ہے وہ یعنی ازواج کو نہیں رکھا تو وہ نہیں. The hikmat in this dua, the Huzur alayhi salatu wasalam knew the generations until the Qiyamah, if there are Sayyid to be born, they'll be born from these people, not from my azwaj. تو وہ تو پہلے ہی اللہ نے ان کو پاک کر دیا ہے. Because they had a connection with me, Allah subhanahu wa ta'ala purified them already. But these are my children from their generations to come. They'll be Sayyid on earth, on the face of earth until the Qiyamah. And they will come from Hazrat Ali Murtaza, Hazrat Sayyidah Fatima Zahra, and then Hazrat Imam Hassan and Hussein. That's why Hazur chose those 4 people. And then Hazur made the dua of Bari Ta'ala, purify them properly. And inko bas saaf kar do, paak saaf kar do Bari Ta'ala. And inke liye dua khas ki. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اہل بیت میں سے اب باقی چیزیں نکل گئی, باقی لوگ نکل گئے, نہیں. They're also part of this. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نسل مبارک چل رہی تھی, جو اہل بیت جو سید زادے آنے تھے, وہ یہیں سے آئے ہیں. ان کے علاوہ کوئی سید نہیں ہے. اس کے علاوہ کوئی ورنہ حضرت ابوبکر صدیق کے رشتہ دار ہیں, حضرت عمر فاروق بھی, حضرت عثمان ذوالنورین بھی, ان کی بھی اولاد میں سید ہوتے ہیں وہ بھی سید. لیکن جو حضور کی آل ہے وہ یہی ہے. انہی میں سے یعنی اولادیں جو پیدا ہونی ہے, انہی میں سے پھر ان کی حضرت امام حسن اور حسین کے ہی جو حسنی اور حسینی سید ہوں گے, امام مہدی, وہ بھی انہی میں سے آنے ہیں, وہ بھی انہی کی اولاد میں سے ہونے ہیں. تو یہ اسی لیے حضور پاک نے ان کے لیے خاص دعا فرمائی. امام حسین اور حضرت امام حسن اکثر محرم کے دنوں میں
लोग हजरत इमाम हुसैन का जिक्र करते हैं, हजरत इमाम हसन का जिक्र बहुत कम किया जाता है। हमारे सुन्नी मसाजिद में भी बहुत कम है। शायद वो लच्छेदार तकरीर नहीं बन पाती मौलवियों की, इस वजह से भी कुछ वजह हो सकती है। मे बी दे नॉट एबल टू say many stories about हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। या शायद क्या वजह है कि लोगों को रुलाना होता होगा। वाज करने वालों ने जो लच्छेदार तकरीरें करते हैं, लोगों को रुलाते हैं, दवा दादे ले रहे होते हैं, तो इसलिए शायद वो मुनासिब नहीं समझते। वरना इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम हजरत इमाम हुसैन से ज्यादा है, ये याद रखना। उनके बड़े भाई थे। हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु was a copy of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. The face Mubarak of Sayyidina Imam Hassan radiyallahu ta'ala an, from this Hazrat Ali al-Murtada Sher Khuda karramallahu wajhahu, he narrates the hadith of Mubarak. He says Hazrat Imam Hassan radiyallahu ta'ala an, from chest till the head, exactly like Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And Hazrat Imam Hussain radiyallahu ta'ala an, from chest all the way till the toe, he was like Huzur alayhi salatu wassalam. And सर से सीने से ऊपर का हिस्सा हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। जरा सोचे वो चेहरा वो मुक़द्दसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि अगर वो चलते थे लोग ये समझते थे कि हज़रत इमाम हसन नहीं चल रहे बल्कि हुज़ूर अलैहि सलातु वस्सलाम आ रहे हैं। He was the shabi, he was look-alike of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. The face Mubarak, the blessed face, the blessed beard, the blessed eyes, the blessed cheeks, the blessed lips, the blessed tongue of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, exactly like Hazrat Imam Hassan radhiyallahu anhu. तो अंदाजा करें कि ये कोई मामूली बात तो नहीं है। और इमाम हसन के हुजूर पाक होंठों को चुमा करते थे। He used to kiss the lips of Hazrat Imam Hassan radhiyallahu ta'ala anhu. Sahaba karam asked Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, why do you kiss the lips of Imam Hassan and neck of Imam Hussain radhiyallahu ta'ala anhu? And they say, Allah subhanahu wa ta'ala has given me this news, when these two children will depart from this dunya, one will be given a poison that through the mouth, and one will be beheaded. That's why I kiss them on the lip and on the neck, so they do not feel the pain at that time. When the time comes, when Allah subhanahu wa ta'ala put them through the trial, they do not feel the pain at that time. So that's why I kiss them there. सोचो कि हुजूर पाक के मकाम क्या है। अपने जैसा कहने वालों, जरा अपने बच्चों के बारे में तुम्हें पता चल जाए कि मेरा बच्चा मरने वाला है, तो फिर कहां कहां दौड़ोगे तुम। सोचने की बात है कि नहीं। हुजूर पाक को अपने जैसा कहने वाले, जरा उनको तो पता चले कि उनका बेटा मरने वाला है इतने दिनों बाद, तो क्या करेंगे वो। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत इमाम हसन, वो एक रवायत में आता है कि हुजूर पाक इनके साथ खेल रहे थे। They were loving both of them, Hazrat Imam Hassan and Hussein. Jibreel alayhi salam came and he said, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, I'm here to give you two things, two news. One is very good, one is very bad. These two children are beloved to Allah subhanahu wa ta'ala. ये दो बच्चे अल्लाह को बड़े महबूब हैं। आसमानों में इनसे फरिश्ते मोहब्बत करते हैं। Angel love these children. At the same time, the sad news is this. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, your ummati, your ummah, the people from your own ummah will try to kill them, and they will kill them. They will murder them. They will be sacrificed in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. And Hazur alayhi salatu wasalam had tears in his eyes. And then at that time, Hazur alayhi salatu wasalam told Hazrat Ali Murza, oh Ali, these two children will go. But Allah subhanahu wa ta'ala give them istiqamat and sabr. And as Hazur alayhi salatu wasalam told this to Hazrat Imam Hussain, oh Hussain, there will be a time after me, you will be murdered in the way of Allah subhanahu wa ta'ala at the place of Karbala. Stand fast. Don't let go of the deen. Don't let go of the patience. Sayyidina Ali, Sayyidina Imam Hussain radiyallahu ta'ala, and he said to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, Nana Jan, my blessed father, you make dua for me and you keep an eye on me. आप नजरे करम फरमाना और मेरे लिए दुआ करना। दुआ करना आपका काम है, नजरे करम करना आपका काम है, इस्तकामत करके दिखाना मेरा काम है। When the time will come, I will hold my grounds. लेकिन ये हाथ जो है नाना जान, ये किसी बेईमान, जानी, शराबी और बदगुमान और घटिया इंसान के हाथ में ये हाथ नहीं दूंगा मैं।
ये हाथ मैं किसी के हाथ में दूंगा। इन हाथों में हुजूर पाक ने जिन हाथों को हुजूर पाक ने छुआ हो, जिन हाथों को हुजूर पाक ने चूमा हो, जिसकी सवारी खुद हुजूर पाक बने हो, वो हुसैन। यानी किस तरह अल्लाह तबारक तआला ने हजरत इमाम हुसैन के साथ उनकी परवरिश फरमाई कि बचपन में हर लाड लड़ाया। हजरत इमाम हुसैन की तैयारी कैसे की गई कि जो हजरत इमाम हुसैन की ख्वाहिश थी वो बचपन से लेकर जवानी तक पूरी फरमाई अल्लाह ने। Every single wish of Imam Hassan and Imam Hussein was fulfilled when they were child. Whatever they wanted, Allah subhanahu wa ta'ala provided them through Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Very famous story about a deer, a baby deer. A man gifted Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a baby deer, very beautiful. Hiran ka bacha diya. At that time, Hazrat Imam Hassan was at the court of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And Hassan said, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nana Jan, I want this baby. And Hazur alayhi salatu wasallam said, okay, you take this. When they reached home, Hazrat Imam Hussein saw that he had the baby deer. I want the baby as well. Mujhe bhi ek bachcha chahiye. And he came at the court of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and he said to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nana Jan, I also want the same baby as Hazrat Imam Hassan had. This is not fair. You gave him one baby and where's my baby? I want to have the dear baby as well. मैं भी एक बच्चा रखना चाहता हूँ हिरन का, मुझे भी दे। And हज़रत इमाम रावी फरमाते हैं अभी हज़रत इमाम हुसैन रोने ही वाले थे। He was about to cry, the tear about to come in the eyes of Hazrat Imam Hussain radiallahu ta'ala anhu. And before that would happen, Allah subhanahu wa ta'ala ordered the deer who had another baby, she quickly came running towards the court of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. वो हिरन खुद दौड़ती हुई हुजूर पाक की बारगाह में आ गई और हुजूर पाक के पास आके कुछ कहने लगी। She started saying something. Hazur alayhi salatu wasallam listened and smiled and looked at the sky and said to Bari Ta'ala, oh Bari Ta'ala, you know this is going to happen to Hazrat Imam Hussain. And Allah subhanahu wa ta'ala, this shows that Allah subhanahu wa ta'ala loves Hazrat Imam Hussain so much. कि Hazrat Imam Hussain की आंख में आंसू भी नहीं आना देखना चाहता, अल्लाह की जात नहीं चाहती कि क्यों नहीं, क्योंकि हुजूर पाक ने दुआ फरमाई थी ना, अल्लाहुम्मा उहिब्बु हुसैनन, बात ताला मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, फअहिब्बहु, कि तू भी इससे मोहब्बत फरमाता, अल्लाह मोहब्बत फरमाता है इमाम हुसैन से। तो किस तरह अल्लाह ने हजरत इमाम हुसैन के लाड लड़ाए और किस तरह इमाम हुसैन से मोहब्बत का इजहार फरमाया कि वो हिरन को भेज देगा, तू अपना दूसरा बच्चा भी दे उसको। अब वो हिरन आई और हिरन ने कहा कि मेरा पहला बच्चा भूखा होगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उसको भी दूध पिला दूं, इस दूसरे बच्चे को भी दूध पिला देती हूँ, ठीक है, दोनों बच्चे आप अपने हसन और हुसैन को दे दो। So imagine the maqam of those companions, those children of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, जो ख्वाहिश थी पूरी की। Why? Allah subhanahu wa ta'ala prepared them for a big exam. और फिर वो इम्तिहान का इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपको 5 मर्तबा जहर दिया गया। 5 times he was poisoned, and every time he was poisoned, he went to the court of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at the mizar of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and he asked for the dua, and he asked for the nazr karam of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and Hazur alayhi salatu did the nazr karam, and his poison was cured. And he was fine. And then the 6th time when he was poisoned, this time the poison was very strong and he was given in the water. And then Hazrat Imam Hussain, when he was poisoned, as soon as the poison went inside his body of Hazrat Imam Hassan, he started to cut the body from inside. That poison started to damage the body of Hazrat Imam Hassan from inside. And it wasn't slow. As Imam Hussain could feel the body part is separating inside one by one. They say the veins and the lungs started to separate with one another. As Imam Hassan knew this is the time. And they remember the hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam that Nana Jan has said to me that you will be poisoned, my son. And you will be going through such a pain. I kiss your lips so that you do not feel the pain. And he started smiling. As Imam Hassan radiallahu ta'ala, he started smiling. And then he called his brother, Imam Hussain radiallahu ta'ala, and said to him, my brother, I'm about to depart from this, and now I know my time has come. He was only 45 years old. He wasn't old, he was young. Jawani thi abhi to.
Imam Hassan radiallahu ta'ala anhu. As Imam Hussein said, "Oh brother, tell me who the person is who poisoned you." As Imam Hassan said, the taqwa of Imam, look at the taqwa of Imam Hassan radiallahu ta'ala anhu, he still did not give the name of the enemy. He said, "No. If I give you the name, what would you do with him?" He said, "Of course I will take revenge from him. I will kill him." And he says, "What if I'm wrong then?" As Imam Hussein went quiet. कहा कि अगर मैं गलत हुआ, हो सकता है मुझे गलत लगा, तो मैं अल्लाह पे यकीन रखता हूँ. I have faith in Allah subhanahu wa ta'ala. The person who done this with me, Allah subhanahu wa ta'ala will give him severe punishment. He will go through the punishment. And if I am wrong, I do not want to do the injustice with such a kind of person. अगर तू उसे बदला ले और तू उसको मार दे, कत्ल कर दे, तो मैं नहीं चाहता कि उसके साथ तू नाइंसाफी हो जाए. तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तू उसके साथ बदला ना ले. ये बात मैं अपने पास ही रखता हूँ. Let me keep this secret to myself. And don't you remember Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said that you'll be poisoned. So this is this has come true. My time has come. Now this is your time. As Imam Hassan radiallahu ta'ala anhu, he's amongst those companions of Ashra Mubashara. He's from the Khulafai Rashidin wal Mahdiyyin. He's the Khilafah the Rashid lasted 6 months. And Hazur alayhi salatu wasalam said, Hassan is my son who will bring 2 Muslim groups together. 2 Musliman गिरोहों को ये इकट्ठा करेगा और उनमें सुलह करवाएगा. And now those people who say that the other group is Nauz Billah Jahannami, this is completely wrong, because the hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is clear here that my son, Hazrat Imam Hassan radiallahu ta'ala is the one who will bring 2 Muslim groups together. मुसलमान टूटेंगे और ये मेरा हसन जो है उनको दोनों को आपस में जोड़ देगा, ये आपस में मिला देगा. तो मेरे हसन, और अगर बताओ जरा सोचो, हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, did he not know the maqam of Imam Amir Muawiyah radiallahu ta'ala? He knew the maqam of Hazrat Amir Muawiyah radiallahu ta'ala. That's why he gave his hand in the hand of Hazrat Amir Muawiyah radiallahu ta'ala. Yazid, he was Khalid. That's why Hazrat Imam Hussein radiallahu ta'ala did not give his hand in the hands of Yazid. इसके बारे में इंशाअल्लाह हम कल गुफ्तगू करेंगे in the Jummah. I will tell you about the wasiyah of Hazrat Amir Muawiyah radiallahu ta'ala anhu, which he has done to Yazid, his son. And then you will find out what Hazrat Amir Muawiyah radiallahu ta'ala anhu said to his son, and what maqam, what adab and respect he had for the Ahle Bayt Adhar and Hazrat Ali Murtaza, Shaykh Khuda, Hazrat Imam Hassan and Imam Hussein radiallahu ta'ala anhum. तो अहले बैत अतहार की बड़ी शान है. हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दुनिया से रुखसत हुए, इनको जहर दिया गया. हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनकी इनसे मोहब्बत बहुत थी, सहाबा कराम को बड़ी मोहब्बत थी. इनकी मोहब्बत का मकाम ये था कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अली उनकी गोद में, उनके कंधे पे हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन, और एक रिवायत में हज़रत इमाम हुसैन थे. तो हज़रत इमाम हुसैन को हज़रत अली मुर्तज़ा से हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने लेकर अपनी गोद पे सवार कर दिया, अपने कंधे पे सवार कर दिया. He picked them up and had them on the shoulders. हज़रत इमाम हसन और हुसैन, और maybe Hussein, हज़रत अबू बकर सिद्दीक. And then Hazrat Abu Bakr Siddiq said to Hazrat Ali Murtaza, "Oh Ali, these are not your children. ये बच्चे तुम्हारे बच्चे नहीं हैं. ये बच्चे मेरे नबी के हैं, मेरे महबूब के बच्चे हैं, ये मेरे मुस्तफा के बच्चे हैं. तेरे जैसे ये नहीं है. They look like Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So let me pick them up." This was the muhabbat Hazrat Abu Bakr Siddiq had with the Sahaba Karam, with Hazrat Imam Hassan and Hazrat Imam Hussein. कि आपने अपने कंधों में उठा लिया और हज़रत अली से कहते हैं, अली तू तेरे बच्चे नहीं है, ये तू हमें दे, ये हमारे मुस्तफा के बच्चे हैं, हमारे यार के बच्चे, ये उनके जैसे लगते हैं, तेरे जैसे नहीं लगते. हज़रत अली मुर्तज़ा smiled and said to Abu Bakr Siddiq, why do you love them so much? He said, why should I not love them? They are beloved to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. We heard Hazur alayhi salatu said, whosoever love Hasnain Karimain, Allah subhanahu wa ta'ala will love them. When you love Hasnain Karimain, Allah subhanahu wa ta'ala will love them. That's why I am loving these 2 children. मैंने हुजूर पाक को इनसे मोहब्बत करते देखा, तो मैं क्यों ना इनसे मोहब्बत करूं. हुजूर पाक की मोहब्बत है तो मेरी मोहब्बत इनके साथ है. तो हजरत हुजूर अलैहि सलाम
کہ شفاعت کا وہ بندہ کل قیامت کے دن حضور پاک اس کی شفاعت فرمائیں گے جو ان سے محبت کرتا ہے. حضور علیہ السلام will do the intercession on a day of judgment for those people who have muhabbat for Ahle Bayt Athar, who have muhabbat and love for Sayyidina Imam Hassan and Hazrat Imam Hussain radiyallahu ta'ala anhu. Once Hazur alayhi salam walking by from a ground with the companions, Sahaba Karam saath ja rahe the, मैदान से गुजरे, देखा कुछ बच्चे खेल रहे, a few children were playing. Hazur alayhi salam picked up from one of the child, एक बच्चे को गोद में उठा लिया, उसको बोसा दिया, उसको चूमा, कंधे पे उठाया, गले लगाया और फिर कहा, उसके लिए दुआ की, made dua for that child and said to Sahaba Karam, oh my Sahaba, I'll remember and be witness on a day of judgment, I will do intercession for this child. मैं इस बच्चे के लिए मग़फ़िरत करूंगा, तुम गवाह हो जाओ कल क़यामत के दिन. Sahaba Karam asked, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, there are so many children, why this child is very unique to you that you picked this child? आपने इस बच्चे को गोद में उठाया, इसे प्यार किया और इसके लिए खास दुआ फरमाई. आखिर इस बच्चे में क्या ऐसी बात है? फरमाया कि yesterday I saw this child when my Hassan and Hussein was playing. One of the narrations said it was Hazrat Imam Hussein. He was playing and my Hussein walked by and then there was a sand left on his footprint. यानी मिट्टी रह गई, कोई रेत थी जहां मेरे हसन का हुसैन का कदम था. इसने उस मिट्टी को उठाया, चूमा और अपने मुंह पे लगा लिया. He kissed the soil, kissed the dust from the feet of Hazrat Imam Hussain radiyallahu ta'ala and picked up and kissed that dust and put it all over his face and his body. अपने जिस्म पे और अपने मुंह पे लगा लिया. तो फिर इस बच्चे से मैंने पूछा, बेटा ये तूने क्यों किया? कहा कि मैंने सुना है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हुसैन से मोहब्बत करते हैं. You love Hussein so much and I did this. So on a day of judgment, Allah forgive me for the dust of Hazrat Imam Hussain radiyallahu anhu's feet. इनके कदमों की खाक के सदके अल्लाह मुझे कल क़यामत के दिन बख्शेगा. This, if the child has a mohabbat for Hazrat Imam Hussain radiyallahu anhu's dust, the feet of Hazrat Imam Hussain, if we show some love towards the Ahle Bayt Athar, शायद अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा दे. दुआ है जो कुछ कहा सुना अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए. व मा अलैना इल्ला अल बलाग. एक तो शायद अस्सलातु वस्सलाम के लिए सुल्ताने करबला को हमारा सलाम हो, जानन मुस्तफ़ा को हमारा